നമുക്ക് ടോക്ക് തരുന്നത് പ്രൊഫസർ Ajith Parameswaran on gravitational lensing of gravitational waves. It's my pleasure to introduce Professor Ajith Parameswaran. അദ്ദേഹം BSc ചെയ്തത് 2000-ൽ നമ്മളുടെ MES കാലടി കോളേജ് മണ്ണാർക്കാട് നിന്നാണ്. തുടർന്ന് അത് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ ഓഫ് പ്യൂർ ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ PhD-ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫിസിക്സിൽ PhD 2007-ൽ കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് പല 5-6 വർഷക്കാലത്തോളം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയിട്ട് ഇവിടെ മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫിസിക്സിലും കാൽടെക്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. TIFR ICTS-ൽ റീഡറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. 2017 മുതൽ KFR-ൽ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രൊഫസറാണ്. അദ്ദേഹം ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവിൽ ഒരു ഹൈലി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വേൾഡ് റിനൗണ്ട് ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ റെക്കഗ്നേഷൻസ് ആൻഡ് അവാർഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലാണ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രേക്ക് ത്രൂ പ്രൈസ് ഇൻ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫിസിക്സ് 2016-ൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഗ്രോബർ കോസ്മോളജി പ്രൈസ് 2016-ൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഹോണേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ 2-3 പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ രാമാനുജൻ ഫെലോഷിപ്പ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ രാമാനുജൻ ഫെലോഷിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോണേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 100-150ഓളം പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേർണലുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമിനന്റ് ഫിസിസിസ്റ്റിനെ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടോക്കിൽ കിട്ടിയതിൽ നമ്മൾ ഹൈലി ബ്ലെസ്ഡ് ആണ്. അദ്ദേഹം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. നമ്മളുടെ പരിപാടികളുടെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസങ്ങളും അദ്ദേഹം തന്നിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അധികം വിത്തൗട്ട് ഫർദർ അഡ്യൂ, ഓവർ ടു യു അജിത്. താങ്ക് യു ജിഷ്ണു. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നത്? കേൾക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വളരെ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെയും ഗവേഷണത്തെയും സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ഈ സംഘത്തിന്, കേരള തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കേട്ടിടത്തോളം ഈ ഒരു പ്ലാൻ വളരെ കേരളത്തിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്, ഫിസിക്സ് താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള എല്ലാത്തരം ഭാവുകങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ടു ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. So today I am going to talk about a potential new tool for astronomy. നമുക്ക് അറിയാം, ആസ്ട്രോണമിയുടെ കഴിഞ്ഞ ആധുനിക ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ 400 വർഷത്തെ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ ടൂളുകൾ വരുന്നതോടെ, പുതിയ ജനലുകൾ തുറക്കുന്നത് പോലെയാണ്. These tools are like new windows to the universe. And for example, we have now explored the full branch of electromagnetic spectrum over the last few centuries, and especially in the beginning of the 20th century. And in the middle of the 20th century, astronomy has basically expanded to include messengers outside light, outside electromagnetic radiation, including particles like cosmic rays and neutrinos. And the newest tool of the arsenal of the astronomers is the gravitational waves. And this, in the last 5 years, the observations of gravitational waves by the instruments called LIGO and Virgo have opened up a completely new way of observing the universe. And I'm going to talk about a slightly different, well, I would say a subfield of gravitational wave astronomy, which is very upcoming, and I think it's a very exciting area, which is the gravitational lensing of gravitational waves. We know that the gravitational lensing of light is
century-old observation, and it is in fact the first remarkable astronomical observation that really heralded the success of the Einstein's theory of general relativity in the past century. So let me start with a longish introduction, and in the middle I'll give you a status of the current field of gravitational astronomy and the current status of the field of gravitational astronomy, and I will conclude by giving you a glimpse of what are the kind of interesting science that it will offer in the next few decades when you all will be ready to do some real active research. So, as most of you know, general theory of relativity is the most accurate theory of gravity that we have right now. It provides a very different description of gravity as compared to the more familiar theory of Newtonian gravity. And as you know, where Newtonian gravity explains gravity as a force field between massive objects. Einstein's theory describes gravity as a manifestation of the curvature of space and time. In fact, space and time are not independent objects. They are part of a single entity called space-time. And in the absence of any massive objects, space-time is completely flat. And basically, you can use all the familiar axioms of Euclidean geometry in the absence of gravity to describe the space-times in the absence of gravity. And however, when a massive object is present in the space-time or any other forms of energy like electromagnetic radiation, for example, or electromagnetic fields, then these mass energy content in the space-time introduces a curvature in space-time. And this means that the geometry needs to be described by not Euclidean geometry, or not what you call Minkowskian geometry, but you need to have a general description of geometry. So, and this is something very hard to imagine, but one can actually do experiments to measure the curvature of space-time using local experiments, actually. So, for example, if you draw a triangle in your space-time, and if you add the angles inside the triangle, it will add to 180 degrees in the case of a flat space-time or in the absence of any massive object. But if in the presence of massive object, the space-time is curved, and the angles inside the triangle will not add up to 180 degrees. Now, this was more of like a theoretical experiment. One could actually imagine situations in which this would actually cause observable effects in astronomical observations. So here is a cartoon example of such a situation. So here there is a distant star whose rays are grazing the limb of the sun. And because the sun's mass, the geometry around the sun's space-time is curved, and the light would try to travel through the shortest path between the observer and the source. And in the case of a curved space-time, the shortest path is not a straight line, as we usually observe the path of light, but it's a curved path. It's called geodesics. These are called shortest distances in any curved space. And as a result, the observer would see an apparent shift in the position of star. And if you knew the mass of this gravitating object, like the sun, and the relative location of the star with respect to the gravitating object, then one can actually compute the expected angular shift according to Einstein's theory. And then one could actually verify whether this angular shift is as expected or as predicted by Einstein's theory. Of course, one cannot make this observation on a regular day because you cannot see stars during the day. So one has to wait for a total solar eclipse. And this was first observed by two teams of astronomers led by the British astronomer physicist Arthur Eddington during a total solar eclipse in 1919, on 29th May 1919.
this was in the southern hemisphere in Africa and South America. And basically, they sent 2 teams of astronomers, including Eddington himself. And this hand side shows an actual photograph of the teams. And it is rather hard to see the stars during this in this photograph, but if you squint, you can. So there is I made a cartoon version of what. Can you hear me? Yes, but I cannot see your slide somehow. Yeah, Hello? now it's visible. Yes, yes. Okay, yeah. Sorry, I seem to have a network problem. So this is a cartoon version of the photographs taken by this team of astronomers. So what they did was to take a photograph during the total solar eclipse, and the expectation is that the angular position of the stars would have shifted. And to decide that, you have to have a reference image. And by comparing which, you can actually see that the position of the stars have shifted. And to take the reference image, it is rather easy. You basically wait until the same cluster of stars appear in the night sky, so that there is no sun in between us and the stars. And this reference image is shown as the blue stars in this cartoon. And during and the image taken during the eclipse is shown as shown in terms of these red stars here. And you can see that during the eclipse, the position of the stars have shifted. You can also see that the closer the actual position of the star is to the limb of the sun, the larger is the angular shift. And one can actually calculate the position of the shift in the position of the stars, and that is of the order of basically the order of the Schwarzschild radius of the sun divided by the distance, basically. So that is of the order of a few arcsecond. And one could make more precise calculation by taking into account the distance to the actual location of each star. And it turns out that this observation agreed remarkably well with the prediction of Einstein's theory. And this indeed made Einstein a celebrity worldwide, because this was such a dramatic shift in our understanding of space and time. And this captured popular imagination worldwide. So, for example, the right-hand side shows a front-page article came in the New York Times, which emphatically remarks that Einstein's theory is triumphing. It not only made news, not only in the Western world. The left-hand side show a newspaper article written by Meghnad Saha in the Calcutta newspaper, The Statesman, in which he makes this very prophetic statement that if indeed these observations hold true, our understanding of space and time would completely change. And this is indeed what happened over the last century. Our understanding of the space and time underwent a great revolution. Now, coming back to the astronomy part, this much more extreme forms of this gravitational bending of light is a commonplace phenomenon in modern astronomy now. This is called gravitational lensing, in which really massive objects like galaxies or clusters of galaxies, because of their curvature in space-time contributed by their mass, act as a lens that would focus light from distant galaxies and even stars. So here is a cartoon version of the gravitational lens in action. So here, this is the Earth, we are here, and there is a bunch of, for example, there's a bright galaxy here, and in between this bright galaxy and the Earth, there is another massive galaxy, and because it curves the space-time around it, it basically focuses light from this distant galaxy, and it can produce multiple images, just like an optical lens do. But in a usual optical lens, is usually too perfect to produce multiple images. But if you can imagine like imperfect lenses, like a wine glass or so, you can see multiple images. So these gravitational lenses are like imperfect optical lenses that would produce multiple images of the source. And there are
it has become, in the last century, the gravitational lensing has become a powerful tool for astronomers. So it first started as a way of testing Einstein's theory, but now we have established, the theory of Einstein has been established very well by a variety of astronomical observations and laboratory tests. And if we take this theory for granted, then one could use these lensing observations as a way of probing the matter in the universe. In fact, even unseen matter that is invisible otherwise, like the dark matter. And there are many, many different manifestations of lensing in astronomy. So here are some examples. So the left plot shows an example of what is called a strong gravitational lensing, in which the lensing is the density of the lensing matter is so strong that it can produce multiple images of the source. So the left shows an example of a quasar, a very distant quasar, that produces multiple images. In this case, a quadrupole imaged quasar, and it's called Einstein cross sometimes. And this is a true example of a gravitational strong lensing. And the middle plot shows an example of what is called a weak lensing, where the lens mass, the density of the lens is gravitational lens is less than a critical density. So it is not strong enough to produce multiple images of the background source, but it can introduce characteristic shears in the background image. So you can see these characteristic arcs like this, etc., which are telltale signatures of gravitational weak lensing, and it is not possible to detect. I'll come back to this later. So this is an example of the gravitational weak lensing. Another interesting example of lensing is what is called gravitational microlensing, where the lens density or the lens mass is much less than the critical density of that is required for producing multiple images, and typically it is not even so it is also too weak to produce these arcs or shear images. But if there is a time dependent motion between the lens and the source, then this can produce a time dependent change in the magnification. So here is an example. There is a distant star, and there is a compact object or another star or even a planet that is in between us and the star. And if there is a relative motion in this between the source and this gravitational lens, then when this lens comes in between us and the source, suddenly the magnification increases. And you can, if you, for example, plot a light curve or the flux as a function of time from this distant star, you will see that the star brightening up for a short period of time before it goes back to its original flux. So this is a telltale signature of this gravitational microlensing. And now there are many more interesting situations. For example, for example, this lensing star has a planetary system associated with this, then these planets can produce additional microlensing peaks, which has been used to detect planets outside the solar system, the so-called exoplanets. So, as I told earlier, gravitational lensing of light has become a really powerful tool for astronomy. So here are some examples. The lensing of the weak lensing of galaxies has been used to identify the presence of dark matter. So here is, for example, so if you basically observe a field of galaxies and you see many shared galaxies, you can actually solve for this the mass distribution of the lens. So if I may make a simple comparison, if you look at a swimming pool which has pools on it, and if the swimming pool has regular grid lines like a tiles in its bottom, then if there is wind, for example, there are waves on the pool, you would see that these grid lines would get distorted because the refractive index of the water would change because of the height of the water changes. The same way, and if you, for example, have and if you know regularly the grid lines of the background
pool, then, and if you actually observe the deformed image, one can actually calculate the height of the water by solving this inverse problem. And in the same way, if you knew the actual background distribution of galaxies, just by looking at the shear image, one can actually solve for the mass distribution that is causing the lensing shear. But in practice, you do not know the actual shapes of the galaxies that is being lensed. But one could make some statistical assumption that the galaxies are oriented in all directions and isotropically, and then one could make a statistical calculation of the mass distribution. And here is, for example, one such estimation of the mass distribution of a cluster, of a galaxy cluster that is causing a weak lensing of the background galaxy, and the mass distribution is shown by these green contours here. So, for example, this means that the cluster has its mass concentrated in this lobe and in this lobe. Now, this is what is called the so-called bullet cluster, and if you now look at the same cluster of stars in X-ray, that is shown by these color density plot. For example, these white spots are where the X-ray emission is the largest. So this means that the baryonic matter, the matter that is producing light, is largely concentrated in these areas where the cluster is brighter, while the mass of the cluster is focused in these two different lobes. So the conclusion is that the cluster is dominated by dark matter, and which is actually has a different distribution as compared to the distribution of baryonic matter in this cluster. So it is one real concrete smoking gun evidence of the existence of dark matter in this cluster. And similarly, the gravitational lensing of the galaxies across the cosmological redshift has been used to construct maps of the dark matter distribution. So have the lensing of cosmic microwave background radiation used to plot the angular distribution of the projected dark matter density in the universe, etc. So these lensing has been used as a way of probing unseen matter such as dark matter. In some very rare examples, gravitational lensing can produce highly magnified images. In fact, there is one star that was observed from about a couple of gigaparsec away, so billions of light years away, because there has happened to be a cluster in between this star and this us. So this cluster basically acted as a cosmic magnifying glass that would magnify the light from the star, which enabled astronomers to observe a very, very distant star. And it is impossible in usual ways to observe a star that is billions of light years away, but because of the lensing magnification, the star's light was magnified by thousands of times. So and similarly, lensing has because of the magnification, lensing has enabled astronomers to observe very, very distant galaxies, one of the first galaxies formed in the universe. Then lensing also has been used to understand the nature of dark matter. I guess all of you know that a significant fraction of the total mass energy in the universe, something like 25% of the mass energy in the universe, is in the form of an unseen matter called dark matter. But it basically exerts its gravitational influence on other objects like stars, etc. And there are two popular proposals of what dark matter could be. And the one is that the dark matter is comprised of some fundamental particles that are not described by standard model of particle physics. And there are a large number of experiments going on to detect such particles, but none of them have been successful yet. Another idea is that dark matter is comprised of a large number of compact objects, either small black holes or some exotic objects like this. But if that is the case, if the halos of the dark matter halos of the galaxies are filled with such compact objects, they would cause microlensing effects from distant stars. And a lot of searches have been used to have looked for them and have not seen any significant evidence of such microlensing. And this absence of such microlensing effect
has been used to put constraints on the fraction of dark matter in the form of compact objects. So here is one such exclusion plot. So this is like the y-axis is the fraction of compact object forming dark matter as a function of the mass of the compact objects. And different probes have been used to put constraints. And here, for example, this orange curve shows the constraints coming from the microlensing observation of stars from our nearby galaxies. So, for example, they conclude that at best, only 1 in 1,000 of like a 10 to the minus 3 of the fraction of the dark matter can be in the form of compact object. Otherwise, they would have produced microlensing effects. And we have actually seen these microlensing effects in the case of by looking at stars in our own galaxy. And this is how astronomers have detected several exoplanets. And I mentioned this, for example, if there is a star in between a distant star and the us, then, and if there is a relative motion between the star, the lens and the source, the lens here is this light star, and the source here is the yellow star. And if there is a motion in between, relative motion, then when this lensing star comes in between, you would see an increased magnification. If you plot a light curve, you would see a peak that will go back. Now, if there are planets orbiting this lensing star, then this planet would cause additional microlensing signatures, like this little kink here. So these are telltale signatures of planetary system, and astronomers have used such observations to detect exoplanets. So this is all about the gravitational lensing of light, which is a very important prediction of Einstein's theory. And Einstein's theory has predicted a number of such very interesting things. And the latest prediction that was verified by a number of direct observations is the existence of gravitational waves. Gravitational waves are wave-like solutions of Einstein's equations. So they can be thought of as freely propagating oscillations in space-time or ripples in space-time that propagate at the speed of light. And in the last 5 years, LIGO and Virgo observatories have detected about 100 gravitational wave signals so far. And these are all coming from binaries of compact objects, binaries of black holes and neutron stars orbiting around each other, producing gravitational waves. And because they lose energy, their orbit will shrink because of the radiation reaction. And eventually these black holes or neutron stars would merge with each other, producing a more massive compact object, which is rapidly rotating. So each of these blue dots here is a black hole discovered by gravitational observations by LIGO and Virgo. And in contrast, you can see these black holes discovered by X-ray observations from our own galaxy, which is shown in these pink or crimson dots. Similarly, the neutron stars discovered by LIGO and Virgo are shown by these orange dots. And in comparison, the neutron stars discovered as pulsars, radio pulsars in our own galaxy, are shown by these light yellow or lemon yellow dots. So you can immediately see that the LIGO black holes seem to be form a different population as compared to the black holes discovered by X-ray observations, because they are much more massive. The y-axis here is shows the mass of these compact objects in solar masses. So it was a surprise to most astronomers that black holes heavier than about 30 solar mass exist in the universe. It's not something that we have seen through electromagnetic observations. So LIGO and Virgo are uncovering new populations of astronomers, the black holes. So this is one example of how new astronomical observations, new tools for astronomers, bringing a phenomena that we did not know to exist in the universe until then. And it is sort of hard to summarize all the science that came out of these gravitational observations in a single talk. But let me sort of highlight a few very important bullet points. So it is totally fair to say that these gravitational observations have established a completely new branch of astronomy,
It's bringing in a number of complementary information. So in that sense, it's a new window to the universe. So these observations have told us that universe does produce binary systems of black holes that would coalesce and merge within the lifetime of the universe. The universe also has mixed binaries involving one neutron stars and one black hole. We have, LIGO and Virgo have shown us that black holes heavier than about 30 solar mass do exist in the universe, stellar mass black holes. We did, of course, knew about the existence of supermassive black holes that are heavier than about millions of solar masses, but we did not know the existence of stellar mass black holes that are heavier than 30 and of the order of 100 solar masses. And there is a potential evidence of what is called an intermediate mass black hole, which is black holes heavier than about 100 solar masses, but less massive than the supermassive black holes. There has been some claims of the evidence of intermediate mass black holes in the past, but none of them were very conclusive. But from the analysis of this one particular gravitational signal, we have concluded that this merger would have produced a black hole that is more massive than about 100 solar mass. So this is probably the first and the strongest evidence of the existence of an intermediate mass black hole. There is also an interesting and very intriguing object which was discovered by the analysis of this particular gravitational wave signal called GW 190814. And it turned out that one of those objects is clearly a black hole, a massive compact object, which is most likely a black hole. But another object, which is a mass of about 2.7 solar masses, and it is not clear whether this is a black hole or a neutron star. So if it is a neutron star, this is the heaviest neutron star that astronomers have ever discovered. And if it is a black hole, this is the lightest black hole that astronomers have ever discovered. So in either way, it is a world record, but we do not know what kind of an object it is actually. So apart, these sort of observations have allowed us to do some very, very interesting tests of Einstein's theory in a regime of extreme gravity and velocities. There are also a lot of other constraints on fundamental physics. For example, the observation of a particular neutron star signal has put some very interesting constraints on the equation of state of dense nuclear matter. And it's the joint observation of the joint electromagnetic and gravitational observation of this particular neutron star merger have provided some very fundamental tests of Einstein's theory. For example, the speed of propagation of gravity. We now know that it is the speed of propagation of gravity is equal to the speed of propagation of light within a precision of 10 to the minus 16. So this is a prediction of Einstein's theory, but now we have an experimental verification that it is indeed true with a fractional precision of 10 to the minus 16. There are that observations have provided a way of measuring the cosmic expansion rate, the Hubble parameter, which would hopefully help us to solve or shed some light on the so-called Hubble tension. I don't know how much of how many of you are following this issue in cosmology these days, which is that we have measured the cosmic expansion rate, which is described by one constant called the Hubble constant in the local universe. But two different sets of experiments provide very precise measurements which do not agree. So there's a phi sigma discrepancy between two sets of measurements. One is using the cosmic microwave background radiation, and one is using the supernovae. So, and hopefully the gravitational observations will provide us a way of addressing this concern in the near future. So it's not always answers. New observations also have uncovered new questions. So, for example, black holes, these heavy black holes, and the binaries of them exist in the universe, but we have no idea. Well, we have no very good, or we have several ideas. We have no conclusive evidence of that. This is the particular way in which nature produces this black hole. There are many hypotheses, but it is not clear what exactly is in action. So it's a very active area of research in astrophysics these days. So if you
would like, there are quite accessible summaries of the LIGO Virgo publications on the webpage of the LIGO collaboration. So I encourage you to take a look at some of these science summaries if you're interested in this field. So also I want to drive home one more point, that the gravitational wave astronomy has only begun. So we have observed, the LIGO and Virgo have not yet achieved their design sensitivities, which is expected to be achieved in the next few years. And each modest improvement in the sensitivity of the detectors would increase the number of detections that we would make significantly. And this will, so if you just extrapolate this detection rate, then we can surely say that we will be observing hundreds of signals or possibly thousands of signals in the next few years. So it's really opening up a new branch of astronomy, and it has a number of very interesting science goals. And for the interest of time, I'm going to skip some of these details and focus on the topic of this particular talk. This is a long introduction. So one such new phenomena that we are anticipating to observe in the next few years is the gravitational lensing of gravitational waves. So it turns out that, we have described how powerful the gravitational lensing of light has become as a tool for astronomers. And according to Einstein's theory, gravitational waves are lensed exactly in the same way as light. So if, for example, if there is a galaxy in between a source of gravitational wave, like a merger here, and the detector, then the lensing can produce basically equivalent of the multiple images. There are multiple paths that connect the source and the observer. And just like this image of a multiply lensed quasar, gravitational waves will be lensed exactly in the same way. Of course, the probability of this is very small. Only something like 0.1% or 0.5% of the total sources will be lensed, because the possibility of having a galaxy in between us and the source is very small. But because we are expecting thousands of sources in the next few years, just by random chance, we expect that some of them will be gravitationally lensed. And this will produce multiple images of the source. And more interestingly, because these are transient signals, these multiple images would arrive the detector at different times. So what we are expecting is to see one copy of a gravitational signal arriving now, and another few copies of it to arrive after minutes or days or even weeks, depending on the mass of the lens. So that's a very fascinating observation. So within 100 years after the observation of the gravitational bending of light, we are on the verge of detecting the gravitational bending of gravitational waves, or gravitational lensing of gravitational waves. And this can have a number of very interesting consequences. So just like we have seen some cosmically magnified stars because of gravitational lensing, gravitational lensing of gravitational waves could also magnify some very, very distant sources. For example, some of the first black hole binaries in the universe could be, if by chance, if there's a gravitational lens in between us and the source, could be magnified, and we would see a magnified signal, and which will enable us to see some very distant sources. And essentially, the gravitational lensing of gravitational waves here is also can be treated in the so-called geometric optics regime. If the wavelength is much smaller than the Schwarzschild radius, or the gravitational radius of the lens mass. And if the most likely lenses are galaxies, it turns out, and the galaxies have a very large they have a large mass of the order of 10 to the 11 solar mass. And the corresponding gravitational radius is, if you remember the Schwarzschild formula, it is of the order of 10 to the power 11 kilometers. While the wavelength of gravitational waves is also large, but it's only of the order of 100 kilometers. So you can treat the whole problem in terms of the geometric optics, just like you solve the lens problem in usual refractive optics, but in general relativity. So essentially, what the lensing would magnify these gravitational signal without affecting its shape. So here is an example of the left side shows an example of how
the lensing has magnified the light from a very distant star. So this is an actual observation. So here you see a distant star. So it's a distant star. So in 2011, you do not see the star here. But in 2016, you do see the star here because this cluster happened to be in between us and this source, relative motion between the star and the cluster. Then, and this signal was magnified by a factor of 2,000 times, and we see this distant star that is from about a billion light years away, or 9 billion light years away, in fact. So, and the same thing can happen for gravitational waves also. Here is a prediction of how this lensing would increase the horizon distance, the observable range of gravitational waves as a function of mass. So, for example, depending on the mass of the compact objects, we are able to see only compact objects merging only up to certain distances, maybe of the order of, let's say, the cosmological redshift up to 1. But because of the lensing magnification, we will be able to observe a small number of sources from extreme distances, like cosmological redshift of about 10, when the universe is much, much younger. So in fact, this could be some of the first black holes. If you observe them, these could be some of the first black holes in the universe. So, and if you do not take this into account, actually, this can bias our measurements. For example, if you see a bright source, and if you do not know that, you think that it's actually a close by source. So we will get our distance estimation wrong because our distance estimation is basically based on the comparing the apparent magnitude with an absolute magnitude, which is computed from the theory. So it's a bit of a technical detail, but I just to give you a sort of the take-home point is that if you do not take into account that one particular signal is lensed, then if you observe a bright signal, you would think that it is a nearby source, and you would get a biased estimation of the distance of the source. And it turns out that if you want to actually estimate the gravitational mass, the actual mass of this binaries, it is degenerate with this cosmological redshift and hence the distance. And if you bias the estimation of the distance, then this can bias our estimation of the masses. And in fact, so we would basically overestimate its mass. And there are actually people who argue that the heavy mass black hole that LIGO has seen are, in fact, due to gravitational lensing. They are basically distant binaries which are magnified due to gravitational lensing, and we are misinterpreting them as nearby sources, and hence getting a biased estimation of the masses. But most of the astrophysicists and astronomers do not agree with this interpretation because it is inconsistent with most of the other measurements. But I just want to say that there are people who argue this way. But so how would you tell the difference? So if you see on a single object, it is actually practically impossible to tell whether a single signal is lensed or unlensed. The real telltale signature of a gravitational lens is these sort of multiple images like this. So here there is no question that you have a lens involved. So the analog of this would be you would look for multiple copies of the same gravitational wave signal in the LIGO and Virgo data. And this is a challenging problem because the time delays are much longer than the duration of the signal. The duration of a gravitational wave signal is of the order of a second or a few seconds. But the time delays between multiple images could be from minutes to weeks. So our challenge is to identify a small number of copies of the same signal among hundreds and possibly thousands of unrelated signals in the gravitational data. So if you take, for example, a year worth of gravitational data in the future runs, you would see hundreds and possibly thousands of independent gravitational wave signals. You would see a few signals every day. And you expect that a few of them could be actually multiple copies of the same signal due to the gravitational lensing. So how do you identify these two? So it's a difficult problem because our signal to noise ratios are rather modest, unlike in the case of the electromagnetic observations. So so we have developed you have to resort to some kind of a statistical inference. So we have developed a Bayesian model selection technique to identify such strongly lensed copies of gravitational signals. Essentially, the idea is that
if you have whatever 1,000 gravitational signal in the data, you have 1 million pairs of them, or 500,000 pairs of them, then you can ask, given one pair of gravitational wave signal, you can ask the question, what is the probability that these two signals are produced by the gravitational lensing of a single merger, as compared to the probability that these signals are produced by independent mergers. So one can compute a posterior probability or a conditional probability for these two different hypotheses, and you can compute this ratio. This is called a Bayesian odds ratio. And if this odds ratio is significant, then you have an evidence that this is a signal produced by the lensing. You have also some other understanding of the distribution of the time delays between lensed events. So, for example, and it depends on the mass of the lens. But now, since we know the distribution of galaxies in the universe, we can actually compute the expected distribution of the time delay between multiple images if they are gravitationally lensed. And you can again ask the question, given a pair of events, is their time delays more consistent with being produced by a lensed object or totally random object, which is probably a particular Poisson distribution? So one could compute a Bayesian odds ratio using the time delay between them also. So if an object is actually truly lensed, these two odds ratios should prefer lensing, right? So both of them should provide positive values. So here is and we did conduct several, in fact, 2 searches so far in the data from the LIGO and Virgo observing runs to see if any of these events are consistent with being lensed. And the summary is that we do not see any evidence of lensing in the LIGO Virgo data yet. So I'm not going to describe these in details, but if there is a question, I could come back to this. This is not the only effect the gravitational lensing would cause. In fact, this would be the only effect the gravitational lensing of light would cause. But in the case of gravitational waves, we are also hoping to see some more interesting phenomena, like wave phenomena that would be like diffraction and interference. So I told you that the wavelength of gravitational waves is of the order of a few hundred kilometers. And if the gravitational radius of the lens is comparable to the wavelength of the gravitational waves, then it's like a double slit experiment or a multiple slit experiment. So if you have this slit separation is comparable to the wavelength of the light, then you would see these interference pattern, right? Similarly, in the case of the gravitational waves, you have if this sort of this gravitational radius of the lens is comparable to the wavelength of the gravitational waves, it can introduce wave optics effects in the observed gravitational signal, like diffraction and interference. So this would change the observed gravitational wave signal in a characteristic way, which you can compute. And you can actually ask whether a single observed gravitational wave signal, is there any evidence of such deformation due to a gravitational microlensing. This is an example of a gravitational microlensing. So here's a calculated waveform from a gravitational wave signal. So here is in the absence of any gravitational lensing, the signal from a binary black hole merger would look like this gray chirping signal. But if the signal was lensed by a gravitational lens of about 1,000 solar mass, you would see this characteristic deformation, like this black signal here. So you can ask whether the observed signal is consistent with this black one or the gray one or the red one. And from that, you can ask the question whether there is an evidence of the gravitational microlensing in the individual signals. And again, so far, we do not see any evidence of these ones. But again, it is possible to observe this in the future. But here, even in the absence of this lensing signatures can be used to put a constraint, an upper limit on the abundance of compact objects in the universe. So I told you earlier that this is a gravitational lensing of light has been used to put an abundance of these fraction of compact objects used in forming dark matter. In the same way, gravitational microlensing of the gravitational waves can be used to put a constraint on the abundance of the dark matter in a different mass range, which I'll show at the end of this talk. So I started doing this. So
why are we so excited about gravitational of the observation of lensing of gravitational waves? The reason is that we can just by extrapolating our observation, our experience with the gravitational lensing of light, which has become a powerful tool for astronomers, we would expect, or we can at least hope, that the gravitational wave lensing observations of gravitational waves can also provide a similarly powerful tool for astronomers. And there are already evidence of this, for example. So there's a paper that really nicely illustrates how the observation of gravitationally lensed, multiply imaged gravitational wave signals can be used to localize the source very, very precisely in the sky, which is very difficult to do in the absence of this. And this can be used. This is very important, in particular, because to understand the nature of these black holes, for example, what kind of astronomical environments would produce these black holes, which is very poorly understood right now. The observations of these multiple images could also help us to extract the polarization content of gravitational waves much more accurately, which is a very powerful way of testing Einstein's theory, because Einstein's theory predicts that the gravitational waves contains only two polarizations, but there are other theories of gravity which predicts the existence of extra polarization modes, and one could actually extract these polarization content much more accurately if you observe a lens signal. And finally, this is what I was talking about in the case of how the absence of the lensing can be used to put constraints on the abundance of the fraction of dark matter. This is a new work from our group at ICTS. So you can see that this here, this plot shows how the non-observation of the gravitational microlensing in the gravitational wave signals discovered by LIGO and Virgo can be used to put a constraint on the abundance of the fraction of dark matter in the form of compact objects in the mass range of about 100 to 100,000 solar masses. So we can now conclusively say that less than, at best, less than 80% of the total dark matter could be in the form of compact objects in the mass range. So, in fact, this is not a very tight constraint yet, because there are tighter constraints that exist from other astronomical observations yet. But in the next few years, because of the observation of hundreds of new signals and possibly thousands of them, we will be able to improve these constraints significantly better, and it would be a new way of probing the nature of dark matter. So let me conclude here. So the gravitational lensing observations has begun as a way of testing the validity of GR, so Eddington's idea. But eventually, the lensing became a powerful way of probing the universe. It has become a powerful tool for astronomers and cosmologists. This is similarly the case for gravitational waves also. It was a way of testing Einstein's theory first, but now it has become a new branch of astronomy. It's a very new, unique branch of astronomy. And the first observation of the gravitational lensing of gravitational waves is expected to be happening in the next few years. It's like doubly Einstein, so you have lensing of gravitational waves themselves. And it is a potential new tool for astronomers and cosmologists. So I think it's a very exciting area, which is not yet totally opened up. But by the time some of you would become active researchers, this would be a totally exploding field. So let me stop here, and thank you very much. I apologize for taking a few extra minutes. Thank you. Thank you for your nice talk, and it's really exciting. Okay, so maybe let's call some questions. If anybody has any questions, please. I will allow everybody to unmute yourself. No mic for everybody. Yeah, please unmute yourself and ask question. Sir, I'm audible. Yes. Yeah. So my question is, when if the space around the one object is attracted towards the object in the mass, it seems like concave part of a sphere.
is like concave. I think, I don't know it's right or wrong, but it seems like the concave. Then why? Then how the whole system can act as a convex mirror? Convex lens, right? So Yeah, the idea that convex, if the space-time is curved, right, depending on the then light would travel through geodesic space-time, and multiple light rays can come and join the same observer. That's why you see a magnification. But of course, if this this means that you are focusing light from some that would have gone to some other areas, and the other parts would be demagnified also. So this total energy is conserved. You see, for example, there is a single mass which is curving a space-time around it, and the light would basically bend and focus like this. That makes sense? But of course, this is a very pictorial and simple way. One should actually compute the geodesics in that space-time to see the trace. okay, sir. Thank you. വേറെ വലിയ ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടോ? മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. Can I ask a question? See, for ordinary lenses, you have a concept like a focal length. Can you define a focal length for a gravitational lens? How it is related to mass? Yeah, one could actually define focal length. There is a characteristic angle called Einstein angle, and using that one can actually define something called a focal length. Yeah, but I haven't worked it out, but one could actually work it out and show that. It's so yes. Can I ask another question? It may be funny. See, in the case of lenses, you can combine two lenses to make a, say, a telescope. Is there any such thing possible with the gravitational lenses? Is there a concept of a combination of lenses? Yeah, so whatever that is possible in the optical lens is possible in the case of gravitational lens also. But one should remember that in the typical gravitational lenses are firstly very imperfect. So they, for example, the galaxies are like typical lenses, and their mass distribution is not as axisymmetric as a perfect optical lens. So in practice, it's much harder, and also the probability of seeing two lenses in the line of sight is extremely small. The probability of seeing even one lens is of the order of 10 to the minus 3. And if you want to see now two different lenses on your line of sight, it's of the order 10 to the minus 6. So it's a very small probability, but whatever that is possible in optical lenses, in principle possible in gravitational lenses. But whether things are astronomically realizable is a different question, and it's unlikely. Thank you. Okay, Akila. Hello. Yes. കേൾക്കാം. ഹലോ. കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. ചോദിച്ചോളൂ. കേൾക്കാം. ഈയിടെ ഒരു ന്യൂസിലായിരുന്നു, ലൈക് ഗ്ലോബുലാർ ക്ലസ്റ്ററിന്റെ നടുക്ക് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പലോമാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾസിനെ സെന്ററിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പം ആ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സിനെ ആ ക്ലസ്റ്ററിലുള്ള സ്റ്റാർസ് തന്നെ ലെൻസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ? ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ഒന്നാമതായി ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് വരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ബൈനറി സിസ്റ്റം വേണം, അല്ലെ? സിംഗിൾ ബ്ലാക്ക് ഹോള് പിന്നെ ബൈനറി ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ ബൈനറി സിസ്റ്റം ഇൻ എ ഗ്ലോബുലാർ ക്ലസ്റ്റർ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിനെ ലെൻസ് ചെയ്യാൻ how then you have to distribute a set of stars in the globular cluster and ask what is the probability that you would see a one star between the line of sight and us.
That's an interesting question. അത് ആരെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കൃത്യമായിട്ട്. ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പോസിബിൾ, ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ലൈക്ലി ഇറ്റ് ഇസ്. അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ടു ചെക്ക്. അതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഐഡിയ ആണ്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. അരുൺ സെബാസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം ഉയർത്തിയ കൈയാണോ അത്, അതോ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? അല്ല, ഡൗൺ ചെയ്തു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കാവോ? ചോദിച്ചോളൂ. ഇപ്പൊ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് സ്പേസിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. പ്ലാനറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, പ്ലാനറ്ററി ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും, സ്റ്റാർസ് ഉണ്ടാവും, സ്റ്റെല്ലാർ മീഡിയ. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഈ എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരത്തുനിന്ന് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ കുറെ എനർജി ഇങ്ങനെ ലോസ് ആയി പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അതിപ്പോ ഇതിനൊക്കെ എല്ലാത്തിനും എഫക്ട് ചെയ്യില്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനെയും ആ എനർജി എഫക്ട് ചെയ്യും, ആ ഒരു ലോസ്. ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ റിമാർക്കബിൾ തിങ് എന്താ വെച്ചാല്, പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ വെച്ചാല്, ഇറ്റ് കപ്പിൾസ് വിത്ത് മാറ്റർ എക്സ്ട്രീംലി വീക്ക്ലി. ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ലൈറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ട്രൂ ആണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് മുഴുവൻ പല ഡസ്റ്റ്, എക്സ്റ്റെൻഷൻ, സ്കാറ്ററിങ്, ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ലൈറ്റ് സിഗ്നൽ ഇസ് മോസ്റ്റ്ലി വെരി contaminated. In the case of gravitational waves, ആ സിഗ്നൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മാറ്ററുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് വളരെ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് its interaction to any objects in between us and the source is very, very weak. The only considerable interaction is through the gravity itself by the gravitational lensing. അപ്പോൾ മറ്റുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സും ഡസ്റ്റ് അതൊന്നും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേറ്റിംഗ് ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അത് ത്രൂ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ലെൻസിങ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി റിമാർക്കബിൾ തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് തന്നെ you can actually see extremely clean, you can extract the properties of the source very, very cleanly because the signal is extremely clean and uncontaminated. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും വരെ ബുദ്ധിമുട്ട്. കാരണം if you want to detect a gravitational wave, you need to couple it to some material object like a lens, ഒരു മിററോ ഒക്കെ വേണം. അത് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് വെരി സ്ലോ, വെരി എക്സ്ട്രീംലി വീക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് you need to have is extremely precise and big detectors to detect gravitational waves. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും സമയം എടുത്തതും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ. സോ അപ്പൊ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത സ്പേസ് ആയിട്ടാണോ, ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ? ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ്സ് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസ് തന്നെയാണ്, സ്പേസ് ടൈമിലുള്ള ഓസിലേഷൻസ് ആണ്. അതിലുള്ള മാറ്ററുമായിട്ട് കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വളരെ വീക്ക് ആയിട്ടാണ്. വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ you can think of space time as if you want to produce a loud enough gravitational wave, he has to put a lot of energy. ഇത്രയും വലിയ എനർജിയുള്ള ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും സ്പേസ് ടൈമിൽ വൈബ്രേഷൻസ് വളരെ വളരെ ചെറുതാണ്. ഓക്കെ, ശ്രുതി. ശ്രുതി KS അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ഹലോ, ഓക്കെ, കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം, പറയുമോ? സാർ, ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഒക്കെ സാധാരണ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് വഴി ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് സംഭവിക്കുമ്പം ആ ലെൻസിങ്ങിന് സംഭവിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ സബ്ഹാലോസിന്റെ മാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കൂടുതലും ഈ മെഷീൻ ലേണിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത് സിമുലേഷനും മറ്റും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് വെച്ചിട്ടും സാധ്യമാണ്. ഒരു ചലഞ്ച് എന്തല്ലേ, ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനില് അതിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് ഇതിന്റെ സോഴ്സിനേക്കാളും വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി കൺസ്ട്രക്ട് ഇമേജസ്. So in the case of gravitational waves, the wavelength of the light is actually significantly large. Sorry, wavelength of the radiation is significantly large than the emission region or comparable to the emission region. So, and also our angular resolution is also very poor. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലെൻസ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇമേജിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So you cannot actually
make a plot like this quadrupole image quasar that I've shown. പക്ഷെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം ഇമേജ് ഇൻവേർഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ആസ്ട്രോണമിയിൽ അത്ര ഈസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. പ്യൂർലി ബിക്കോസ് ദ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ റേഡിയേഷൻ ഇസ് എ വെരി ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് റേഡിയേഷൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു കാര്യം, ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ആർ ടെമ്പറലി ഇമേജ് വെരി വെൽ, ടെമ്പറലി റിസോൾവ് വെരി വെൽ. അതിന് ടൈം സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് വളരെ നന്നായി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോപ്പീസ് തമ്മിൽ ടൈം ഡിലേ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് മില്ലി സെക്കൻഡ് പ്രിസിഷനിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ടൈം ഡിലേയും പിന്നെ അതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ റേഷ്യോയും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബ്ലം ഒരു പരിധി വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിരുന്നു, ഒരു ലോക്കലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി ഒബ്സർവ്ഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ വേവ് സിഗ്നൽ ടു ലോക്കലൈസ് ദ സോഴ്സ് എക്സെട്ര. അതിന്റെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. സോ വൺ ക്യാൻ ആക്ച്വലി സോൾവ് ദിസ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രോബ്ലം ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ്, but probably not as well as in the case of electromagnetic radiation because of the long wavelength of gravitational waves. Okay, sir. Thank you. All right. Akila again. നേരത്തെ വരികയാണോ അഖില? നേരത്തെ. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു KR നേരത്തെ ഒരു കൈ ഉയർത്തിയിരുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല. ചോദ്യം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ചോദിക്കാം. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിന പലപ്പോഴായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലും ഒരേ സിഗ്നൽ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൊറൈസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഈ കോമ്പാക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സർഫസിൽ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും അതിന്റെ അതേ കോപ്പി തന്നെ പല ഡിലേയിൽ വരുന്ന ഒരു ഫിനോമിനാണ്. അപ്പൊ ഈ ലെൻസിങ്ങിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അങ്ങനെയാണ്. ഒരേ സിഗ്നൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഫിൽറ്റേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് കോപ്പി വേറൊരു ടൈം ഇന്റർവെൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീജനറസി നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ എന്താണ് എഫക്ട് എന്നുള്ളത് നല്ല ചോദ്യമാണ്. there is still എക്കോയും ലെൻസിങ് സിഗ്നേച്ചർ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. എക്കോസ് വരുന്നത്, സോ ഇഫ് യു റീപ്ലേസ് ഈ പറഞ്ഞ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിന് പകരം വേറൊരു എക്സോട്ടിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ യു റീപ്ലേസ് ദി ഹൊറൈസൺ ഓഫ് ദിസ്, ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളിന്റെ ഹൊറൈസണിന് പകരം വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പാർഷ്യലി റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ബൗണ്ടറി ആണെങ്കിൽ the late part of the signal could get trapped in this what is called the light ring and this partially reflecting surface, and അതാണ് എക്കോസായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എക്കോസായി വരുന്നത് നമ്മൾ ട്രഡീഷണലി വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് റിംഗ് ഡൗൺ സിഗ്നലിന്റെ കോപ്പീസാണ് വരിക. മൊത്തം ഇൻസ്പൈറൽ മെർജർ ഒന്നും ആ എക്കോസിന്റെ കോപ്പീസ് വരില്ല. സോ ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഓസിലേഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ന്യൂലി ഫോംഡ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ആണ് എക്കോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതും, പക്ഷെ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിംഗിൽ യു സീ ദ ഫുൾ കോപ്പി ഓഫ് ദി ഇൻസ്പൈറൽ മെർജർ ആൻഡ് ദി റിംഗ് ഡൗൺ, ദ ഫുൾ കോപ്പി സിഗ്നൽ. സോ ദർ ഈസ് സം ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് an echoed signal and the lens signal. They are not totally degenerate. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒരു കണക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഈ സാധാരണ ഇപ്പോ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിലൊക്കെ ഒരേ സിഗ്നൽ തന്നെ ഒരു ആ സിഗ്നലിന്റെ സൈസിന് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിൽ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ അത് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്, ഇത് ട്രാൻസിയന്റ് സിഗ്നൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ സിഗ്നലിന്റെ ഡ്യൂറേഷന് കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിലേ ആണ് ഈ രണ്ട് കോപ്പീസ് എങ്കിൽ ഇത് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സാക്ട്ലി ഈ ടൈം ഡിലേ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണത് ബേസിക്കലി ഇത് ലെൻസിന്റെ മാസ് ആണ്. ബേസിക്കലി the light crossing time of the lens mass is roughly the time delay between multiple images. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ലെൻസിങ് ബൈ എ ഗാലക്സി introduces a very long time delay, like from minutes to months. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഓവർലാപ്പ്, അത് രണ്ട് സിഗ്നലുകൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. They would be seen as very clearly multiple images. But on the other hand, if your lens mass is of the order of 1,000 solar mass or even less, then the time delay is actually comparable to the duration of the signal.
So you actually see this, what you are happening is there are multiple paths just producing very small time delays. They all overlap. Adana basically that interference between these multiple copies is producing this deformation that I showed. The microlensing case, രണ്ട് copies are ഉണ്ടാവുന്നത്, but you see this deformation in the single signal. That is because of the overlap or the interference of scrambling, as you said, of multiple lens signal which are overlapping with small time delays. അതാണ് ഞാൻ വേവ് ഒപ്റ്റിക് എഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. Okay, thank you so much. നേരത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചവര് പിന്നെ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനില്ലെങ്കിൽ കൈ താഴ്ത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് താഴ്ത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ റേസ് ചെയ്ത ആരൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. അരുൺ, ഗോ അഹെഡ്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ? അത് തിയറിറ്റിക്കലി ആണോ? ഓക്കെ, ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റൈൻസ് ഇക്വേഷൻസിന്റെ ഒരു weak field solution. So you linearize Einstein's equations, then basically it turns out that you can write down, it can be reduced into what is called a wave equation. And a wave equation, there is a velocity term, and naturally the velocity term, the velocity is basically c. So according to Einstein's theory, gravitational waves travel exactly the speed of light. പക്ഷേ അടുത്ത കാലം വരെ ഇതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻ മാത്രമായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷം മുമ്പ് 2017 ഓഗസ്റ്റ് 17 ഒരു ന്യൂട്രോൺ സ്റ്റാർ മെർജർ ലൈഗോ ആൻഡ് വെർഗോ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു GR beam, ഇതേ ഫ്രം ദ സെയിം പാച്ച് ഓഫ് സ്കൈ, ദി സ്വിഫ്റ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഒബ്സർവ്ഡ്, Fermi satellite observed a GR beam coming from the same patch of sky. And this was there was only a delay of about 1.7 seconds. So and this was something that astronomers were expecting, because GRBs were hypothesized to be produced by the merger of compact objects. But essentially, and this distance to the source was about 100 million light years, so about 40 megaparsec. So this means that these signal which are produced by both electromagnetic waves and gravitational waves were produced at nearly same time, and they traveled about 100 million years, about 100 million light years, and reached the observer as the time delay of only of the order of 1 second. This means that the gravitational waves must travel the same speed and within a fractional precision of the order of 10 to the minus 16. So അതുകൊണ്ടാണ്, you for example, നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇടി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് we hear the sound only seconds after the light, അല്ലേ? That's because the sound travels much slower. In this case, we hear both we observe the gravitational waves as well as light practically at the same time. Even after this, they're traveling over 100 million light years. So this means that gravitational waves must travel with the speed of light, but this 1 second delay will introduce a precision measurement, will determine the precision of our constraint, which is of the order of 10 to the minus 16. ഓക്കെ സാർ, താങ്ക് യു. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മെത്തേഡിന് ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ലിങ്ക്, മീൻസ് എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ആ ഒരു ഏരിയക്ക്? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അനിൽ ഷാജിയോട് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഈ ഒരു ഫീൽഡുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു സോൾവ് certain kind of problems much more efficiently, like factorization of large numbers, etc. I don't think it has any direct relationship to this kind of things, but they will be useful for solving certain kinds of numerical problems. അതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അനിൽ ഷാജിയോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
Okay, there is one more question. Kevin. ഹലോ സർ കേൾക്കാവോ? കേൾക്കാം. സാർ ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് മാറ്ററും ബേരിയോണിക് മാറ്ററും ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടു ഈ രണ്ട് ഡാർക്ക് മാറ്റർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യലെന്ന്, അത് ശരിയാണോ? So, നമുക്ക് if you purely think of what we know from observation, all we know is that there seems to be some lot of mass in the galaxies which does not produce any light, but we see its interaction, its gravitational effect on baryonic matter. So adith chodhinu uttarana dark matter baryonic matter ആയിട്ട് interact ചെയ്യുന്നത് gravitational influence യുടെ മാത്രമാണ് എന്നാണ് at least that's the only evidence that we have, because we see its evidence of dark matter in the rotation curves of galaxies, other forms, etc. So that is the interaction of dark matter to baryonic matter is only through gravity. Now you can ask, what exactly is dark matter? And there are many proposals. There are models of dark matter particles which interact with each other, and if they collide with each other, they annihilate, producing some gamma rays, etc. And there are people who look for such evidence of gamma rays because of the annihilation of dark matter particles, photons to the annihilation of dark matter particles. So it entirely depends on the model of the dark matter particle, which is totally or very heavily unconstrained. ഇത് തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണോ കെവിൻ? ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു വളരെ നൈവായിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പം ഈ ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് ലിമിറ്റിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിന്റെ നോൺ ലീനിയർ എഫക്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ലേ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിൻ്റെ? ഇത് എക്സാക്ട്ലി നമുക്കൊരു ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് ലിമിറ്റ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ടൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെൻസിങ് എഫക്ട്സിൽ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചെടുത്ത് മൊത്തം ലീനിയറൈസ്ഡ് ലിമിറ്റ് അല്ലേ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചത് മുഴുവൻ? Gravitational waves are defined only in the linear regime only. കാരണം ബട്ട് നമുക്ക് അല്ല അതിന്റെ ഹയർ ഓർഡർ എഫക്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹയർ ഓർഡർ കറക്ഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് കോസ്മോളജിയിലൊക്കെ ഈ ഡെൽറ്റ എൻ ഫോർമാലിസത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സുകളുടെ നോൺ ലീനിയർ എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറില്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാരലലാണല്ലോ വെക്കുന്ന ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസത്തിന്റെ ലീനിയറൈസ്ഡ് വേർഷനിൽ ഉള്ള ഒരു ലെൻസിങ് എഫക്ട്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് ലിമിറ്റിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ലീനിയർ എഫക്ട്സ് കൂടി ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ലീനിയർ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഡോമിനന്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരിക എന്നാണോ പറയണേ? എന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നു. അതായത് നോൺ ലീനിയർ എഫക്ട്സിന് എന്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ഈ ലെൻസുകൾക്ക്, ലെൻസിങ് എസ്പെഷ്യലി? എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നമുക്ക് ലോങ് വേവ് ലെങ്ത് ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സുകൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എന്തിന്റെ ലോങ് വേവ് ലിമിറ്റ്? ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സിന്റെ. ഉദാഹരണം നമുക്കൊരു ഒരു 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 സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, അതിനൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് സ്കെയിൽ ഉണ്ട്. അതായത് മിക്കവാറും ഈ ലെൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലെങ്ത് സ്കെയിൽ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേവ് ഫിനോമിന വരുന്നത് അതുവരെ കമ്പയറബിൾ ആകുമ്പോഴാണ്. Short wavelength limit, not long length. The geometric optics is basically where the wavelength is small as compared to the length scale of the lens, അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി. അപ്പം നേരത്തെ അതിൽ നിന്ന് വേവ് ഫിനോമിനകൾ എപ്പം വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പയറബിൾ ആകുമ്പോഴാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതിനൊരു നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ? വേവ് ലെങ്ത് കുറച്ചുകൂടി വലുതാണ്, ഫുള്ളി വേവ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ്. അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒബ്സർവേഷണലി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണോ? അല്ല, then practically the wave will not see the lens at all. Okay. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. The lensing effect will be too negligible then. Okay. Fine.
Radu, go ahead. ഒരു ചെറിയൊരു ചോദ്യം. നമ്മുടെ ഈ H0, അതായത് ഹബിൾ കോൺസ്റ്റന്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാലോ? ലെൻസിങ് അല്ലേ? ലെൻസിങ് അല്ലേ പറയുന്നത്? There are interesting ideas already. One is again taking analog from what people do for timing of quasars. Like the idea that if you have some kind of a time-dependent signal, like for example the quasar, people have used it because the lensing would basically delay this multiple signals, and this can be used to measure distances. Or geometric measurement. അതുകൊണ്ട് തന്നെ quasar timing is used to put constraints on cosmological parameters, etc. And this can be done much more precisely using gravitational waves, because we have, and like in the case of quasars, the light curve is not very well. You cannot match it very well because it doesn't have extremely clean signals. While in the case of gravitational waves, the signals are much cleaner, so you can measure the time delays much more accurately, so which can be used to make cosmological measurements. And this will be even better if you, for example, observed a lensed, for example, a neutron star merger, which is producing both light and gravitational waves. So in the case of gravitational waves, we observe one binary neutron signal which produced both light and gravitational waves. But in the future, if you observe a lensed binary neutron star merger using a multi-messengers like neutron stars, gravitational waves and electromagnetic radiation, then that tells a much more interesting information, because you measure the delay in light as well as in gravitational waves. So there are ways of measuring the Hubble constant and even other cosmological parameters from lensing of gravitational waves. Okay, thank you. Okay, KR. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, ഒരു കമന്റ് എന്തോ അങ്ങനെ എന്തായാലും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇപ്പൊ നോൺ ലീനിയർ ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോ ഈ സാധാരണ മറ്റേ നോൺ ലീനിയർ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെമ്മറി ഇഫക്റ്റ് ആണ്, ക്രിസ്റ്റലോലു കൈൻഡ് ഓഫ് മെമ്മറി ഇഫക്റ്റ്. അത് പോസിബിളി അലോങ് ദോസ് ലൈൻസ് ഒരു പക്ഷേ ജിഷ്ണു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അതൊരു പോസിബിൾ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം പോസിബിളി. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? അപ്പൊ അതന്നെ അല്ല, ഞാൻ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അത് ലെൻസ് കാണില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ലീനിയറൈസ്ഡ് റെജീമിൽ നിന്നും കൊണ്ടല്ലേ എന്നായിരുന്നു ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസേൺ. So the point is, the memory in the generation of gravitational waves, non-linearities are very important. There, right? And here is where things like memory effects come. But now, if you are in a regime, the waves on, then the understanding is that you have a background Minkowski space, and you can so that you can define gravitational waves as perturbations of this, right? And then the second order effect is actually too small always, almost always. So lensing, for example, also comes in this regime. But I'm not totally an expert on this, but my gut feeling is that as long as in a regime where you are able to define gravitational waves, you are sufficiently far away, and you're defining gravitational waves as a perturbation to the Minkowski metric, then I do not expect that the nonlinearities would start to play a matter. But of course, in memory effects, etc., that is produced by the nonlinearities in the generation itself, which would have an imprint in the linear regime also. Okay, thanks. Already സമയത്തിലേക്ക് 12 മണിയിലേക്ക്
കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇനി ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? റേസ്ഡ് ഹാൻഡ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. So let's thank Ajith for his wonderful talk. Thank you very much. നമ്മൾക്ക് എഗ്രി ചെയ്തതിനും നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടൊരു എക്സൈറ്റിംഗ്, സോ യൂഷ്വൽ പോപ്പുലർ ടൈപ്പ് ടോക്കിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസിന് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്പാർക്ക്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് കാര്യമാണല്ലോ. അത് കൊടുത്തതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. Thank you. I also enjoyed it very much, the interaction. Especially about the possibility of a binary black hole being lensed by one of the stars in the cluster. I think these are interesting ideas, and I encourage you to pursue. And I would also be looking at this. It is a potentially interesting aspect to look at. Non-linearity, okay. I have only limited expertise in this, but it is something that people can explore, and it might be that the I don't know, the common wisdom could be wrong. Okay. So thank you very much, and KTPI activity-കൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും. And I hope that എല്ലാ കുറച്ച് MSc students എങ്കിലും അതിന് നന്നായി ബെനിഫിറ്റഡ് ആവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വരാൻ പോകുന്ന നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ്. നമ്മൾ റിസർച്ച് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം MSc സ്റ്റുഡൻസ്, ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് ആർക്കൊക്കെ അയക്കാം, ആർക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രീനിലുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ 12 മണിയോടുകൂടി ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്താലോ?